Welcome to the Word of Life encounter through Rhema Word Embassy Church. But in situations and circumstances, we always come to our lives, and they will always tend to reflect, and also to speak to us, and also to show us that God is a Father. And therefore, God rising even to establish a new confidence to His people who are called by His name, people whom He had a covenant with through Father Abraham, and all the other. God who is near to you. I am not God who is afar off from you. I am still closer to you than in the way you may think. Situations may speak otherwise, but God is always active. Consider God. We want to let these matters in our spirits and even in our lives, that we may come to understand that however physical situations may seem to be, and however environment may speak, God is not a father. Out of my belly shall flow rivers of living water. Certainty comes in life. Unakosa kuwa mtu wa kuyubayubishwa hivi. Hata ukiona mtu anapita na vitabao na vijana ni mchawi atakuwa. No, you know I'm in the appointed time of God. Nikienda kwa kioo nikiangalia hivi, naona mpaka huku kunaongea na meno inaongea vile inamoka na sijaolewa. When the appointed time comes, you don't care what is present and what is absent. You only care the appointed time of, and this is our appointed time to be ready. Now, I want you to migrate, come Abraham. He had to migrate from 100 years. And Sarah had to migrate from 90 years. And all come into the appointed period. If you don't migrate from your natural life, from your natural capability or impossibility, if you don't migrate kwa yale mambo ambayo yamekufinya, and you come face to face with the appointed time, kuzeeka itamaliza kazi yake. So why? Age will always finish up its time. But there is an interruption that God is bringing the way. Anasema, I will certainly come. When? Unto thee according to the time of life. Lord, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah had it in the tent door which was behind it. Listen. The appointed time holds everything captive. Inashika kila kitu mateka. Anything that was working into your disadvantage, God holds it. Anasema nimekamia hii. Kwanza shikilia hapo. Mpaka Isaac akuje. Kwanza shikilia hapo. Mpaka mtoto wa ahadi apatikane. Shikilia hapo. What do I mean? I mean this. Any interference by the appointed time of God in your life brings a new beginning in life. He said the appointed time of God in your life will begin a new beginning. We will declare a new beginning. Maana Mungu anamwambia at the appointed time, and Sarah, your wife, shall have. Na huyu mtoto mtafuta nini? Do you know how walikaa miaka tatu? Because even Mungu atawahurumia at age 75 ndio anakuja anawaambia, and Sarah shall have a son. 75. You can imagine kwa waliolewa na 75. Walikuwa wameona huko. Wakiwa huko Ur of Chaldea. Na tukasema Ur of Chaldea is not current country called ile ya Iraq. From waone to assume wameona at 30. Wamekaa miaka ngapi? 45. Wameenda mpaka kwa miti ni dawa na ile ingine. Hapatikani. 75 Mungu anawahurumia. Anawaambia I will give you a son. After wamepromisiwa miaka ingine ngapi? 25. But God comes in His appointed time. What do I mean? God is never late in dealing with you. God is never late. And this year I pray shall be your appointed time. But you must capture your appointed time in your season. Maana Abraham hakukaa hivi akasema Mungu alisema,
Bible says that wakati alipoona hawa malaika watatu wanakuja, he was sitting on a tree kando ya hema yake, but when he did what? Verse 1. Genesis 18 verse 1. He was sitting at the tent, and the Lord appeared unto him in the presence of Mamre, and he sat in the door, in the tent door, in the heat of the day. So what happened? And look, what helped Abraham? When he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. Abraham was able to know his appointed time when he saw. You must lift your eyes from pale huko, from yale ambayo umezoea. Maana usifikirie kwamba Abraham alikuwa hiyo ilikuwa mahali yake ya kuzoea. Nje ya hema kwa mti, Mamre tree, amekaa pale. Hiyo ilikuwa ni mazoea yake. Maana wafanyikazi wanafanya kazi kule, bibi yake yako labda kwa hema na kule kwingine. Abraham would rest on his usual place. But when he lifted his eyes, he saw. And when he saw these 3 men, ndio akawaandalia kitu ya kukula, akawaambia, if I have found favor, give me an opportunity to serve you. Listen, when you see God, the next opportunity is to serve him. The next thing you do when you see is to serve him. And when you serve him, then God serves you. Maana alipowatumikia, later on, the Lord says, shall I hide? Hey, look, and shall I hide what I want to do to Sodom, to my servant Abraham? But before I get to Sodom, and I'm you shall have a son. You have seen, you have served what you have seen, therefore I serve you. It's a matter of sight. Because when Abraham saw, he was not just seeing 3 men, he was seeing his appointed time. Alikuwa ameona wakati wake wa mwanzo mpya. Na alipouona akautumikia. When you see God and serve him, maana Abraham alikuwa akitumikia hawa ili wampe mtoto ama wamwambie baba ya Sodoma, alikuwa anawatumikia kwa sababu amewaona. Serve God because you see. Serve God because you have had an encounter with him. Serve God because you love him. Serve God because there is that which you have seen in him. And when he saw them, Biblia inasema nini? Akaambia bibi yake, enda uagae unga. Nilikuwa naangalia in kilos, ukiangalia hapo itakusubua kidogo, lakini ukiangalia katika lugha ya kawaida, walitengenezewa unga la lita 73. Hao watu wanafikiria wanakula aje? Watu watatu unga la 73 nini? Liters, that is kg. Unafikiria watu hapa ndio ilikuwaje? Watu watatu unga 73 liters. Alafu next, Abraham anakimbia and he chooses a choice calf. Sio kakodo, kadume kazuri. Anapea mtumishi aende utengeneze. Zote anawaletea. Na anapowaletea, what happens ni hivi, anapowaletea, he doesn't sit. He watches at them as they eat. Never serve God with a standing ovation. Tumikia Mungu kama umesimama. Don't sit back again. Rise up on your feet and start serving. Rise up on your feet and serve him. Serve him in prayer. Serve him in fellowship. Serve him in communion. Serve him in worship. Serve him in his word. Serve him kwa kutembelea wengine na kuwazungumzia habari njema. Serve him while studying. Abraham never sat down. Na wapenda usiruhusu jambo lolote maishani likufanye ukae chini. Hata kama kimeumana namna gani, say I will still stand. I will still stand. Hata kama mambo imenifinya namna gani, serving what I have seen, I will stand. Hata kama watu wote wameenda kinyume, I will be left
standing. That is why Ephesians chapter 6, Paul says that therefore, when you have put on the whole armor, do what? Stand. You must stand. Let me know that my brother is standing. My sister is standing on behalf of him he has seen. Therefore, Abraham alipowatumikia na ajali, kama atawatumikia waende bila kumpea mtoto, what happened? That is when now he declares verse 10, at the appointed time. So you have served us. Nataka kuondoka. You have served your appointed time. When you serve him, you serve the appointed time. Na anasema certainly. Hii inaweka vizuri, certainly I shall return to confirm it has happened. Try to imagine. Mungu amekuambia, this is the appointed time, this is what I will do to you. And I shall return. I go and I shall return. And surely God will return. Wapendwa, Mungu akisema atarudi, he is so sure. Hii itamani. Maana sio wale wanasiasa wanasema kama nitakuja kuchukua hii mradi na anachanganya mpeane kura. Akienda mtamuona baada ya miaka 5. Sio kumaliza mradi, ni kuomba kura zingine. So Mungu anakuambia at the appointed time of life, Sarah will have a child. Not just a child, but a son. And what will I do? At this time, I shall return according to the time, and Sarah will have this time. Assurance. So meaning, the appointed time of God comes with assurance in life. I'm so assured. I'm so sure. No wonder Paul would say, I'm persuaded. I know him. And I am persuaded. So, God's appointed time brings persuasion. Persuasion ni kumaanisha ya kwamba hata kama mambo yote yanaweza badilika, I'm so sure. I'm settled. I'm settled on this. Hey, like Job. Job kimeumana. Nabii kama anasema, I know. That should be Job 19:25. That's what we call assurance. Job 19:25. Job anasema, hata kama nitakufa, hata kama mambo iko aje, hata kama vitoro zimejaa, watoto wamekufa wote 7 na wasichana 3, mali yote imeondoka. Job anasema hivi, verse 25. For I know what my Redeemer liveth, that he shall stand at the later day upon his earth. Yes, I'm persuaded. Na huyu mtu anasema hivi ukitia yale mapitia, but he is walking and living under persuasion. Appointed time of God brings persuasion in life. Hawezi enda kopo, you know this is it. And it's settled. It's settled. Appointed. However, the time to be prepared is now. The time to rise up is now. And getting ready is now. Because destiny, hapa Mungu ametuzungumzia individually kama ama corporate kama kanisa. Once declared, you start doing what? Getting ready. God has declared the vision. Start getting ready practically. So, now that God has declared where He's taking us, a place of greatness individually, a place of victory, a land that God has prepared for each one of us, a place of prosperity and increase and multiplication hata hiyo ni huduma. Now that God has declared it, we must know and walk in relation. Preparation is declared by the end product. And now that God has declared that when we see His presence, we rise up and walk, we must get ready, because kumfuata Mungu si kitu rahisi. Nirudie, kuambatana na Mungu sio ile hiyo tuliiba tambarare kwa Yesu hakuna milima. Hiyo ndio ilikuwa ni bongo. Kwa Yesu kuna milima wapendwa. Hey, si Peter wameachwa na jamaa anazurubishwa upside down. John anarushwa kwa mafuta. Kwa Yesu kuna milima. Maana hata Yesu alipitia kwa milima. So point is following God's
calling, like Joseph. And I'll study Joseph from Genesis 37 all the way. Following God because of the call. Aliona maono bili. Ili ayafuatilie yatimie. It was not easy for Joseph. Pia huyo kwa shimo. Ameuzwa kwa Potifa. Jera. Until miaka 2 hata huko ametabiri ama ametafsiria mtu ndoto. Miaka 2 amemsahau. How can you forget? Mtu amekwambia unaenda kurejeshwa lakini ukifika pale usahau. How? Ukijua ulikuwa umefungwa na anakwambia unafunguliwa kesho na unarejeshwa kazi. Ukienda kusafu divine unasahau kuna mtu alikwambia utarejeshwa. Miaka ngapi? Mpaka huyo jamaa anakuja na bia Farao, I acknowledge my sin of 2 years. There is a somebody who dreamt. But for this dream to be true, there is a cost to pay. Following God is not easy. And therefore, the end product about Mungu anataka uwe katika maisha determines how you shall be prepared. So, when you analyze maisha yako, you know whether you are up to the task ama you are not. Lazima uanze kuinuka na uanze kujipamba na kujiandaa kwa sababu ya pale Mungu anakupeleka. Why? The strategies ambazo unafaa kuemploy, the plans, ziwe ni plans za maisha yako binafsi, ziwe ni maisha ya jamii, ziwe ni plans zetu kama kanisa, ziwe ni plan za ile bodi katika mahali pa kazi ama shuleni. The plans you set in place determines where you are going, or where you are going determines what you are doing. So ukiona mtu ambaye labda ni mwanafunzi na analenga kwa plot, what is he planning? Sio kupita ni you are planning to fall. You are falling to fail. You are planning for mtu mkokoteni. You are planning whatever. Why? What you do now tells us what you will be. So your destiny should attract you and should call you and tell you, this is where I'm taking you. This is where you are expected. And then strategize your life. Say no kwa yale ambayo hayafai. Say no kwa yale ambayo hayapatani na pale ambapo unaenda. Maana ukiona gari ambayo inaenda Kisumu na anaenda Mombasa, hauwezi pada because no miracle will happen. At gari ikienda hivi, ianze kurudi Rivers ikielekea Mombasa. The vehicle you go will take you there. Locate your dream. Locate your purpose. Board the car. Ikia ile gari inayoambatana na pale ambapo Mungu amekuita. And there you shall know, I will be there. It's a matter of time. Therefore, Paul exhorts Timothy na kumaliza anapomwambia 2 Timothy 4:2, preach the word, be instant in and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Na maana hii Paul is telling Timothy, you have to be prepared. You have to be ready. Majira yawe mazuri, majira yawe masiyo mazuri, you have to be ready for where you are going. You have to be ready. So getting ready is the first season in your call. So Mungu anapokufunulia pale ambaye anakupeleka, the next thing God expects you is the season of readiness. Na kwa hiyo tuko katika season ya readiness for the next few Sundays as we look into the truth and as we dig deep to know what is this that God is demanding from us. Yesu akasema mjenzi mzuri ni yule ambaye anapotaka kujenga anakaa chini, anafanya evaluation ya ile nyumba nayo anataka kujenga, and then anapomaliza mahesabu anaanza kujenga asije akaaibika. Mpendwa, kuna nafasi ya kuaibika pasipo kuwa ready. If you fail to get ready, you are getting ready to be ashamed. Nyumba ni yako, pesa ya kujenga ni yako, lakini aibu unajilete. Why? Not getting ready. And therefore, practically, wapendwa, we are in for readiness. We must be ready. This year, God has crowned us with His goodness and done the paths
to draw fatness, we must be ready. We must be ready to embrace the goodness of God and to experience the fatness ambayo Mungu ameweka katika mwaka. Mwaka huu usipite na unono wake. Mwaka huu usipite na the goodness of God ambayo Mungu ameweka. Wapendwa, by the time we are knocking December, we shall make sure kwamba the year is bankrupt of God's goodness and the fatness. Why? Tutakuwa tumechukua hiyo. Usikubali pendwa. Be ready. Give yourself and selves. Nitahesabiwa aliyesimama na maono, aliyesimama kwa mwito wa Mungu, kwa mwelekeo wa Mungu na kwa haki ya Mungu. Nitahesabiwa aliyeshika neno na akatibia nalo. Nitahesabiwa aliyemwamini Mungu na hakufedheheka ama hakuaibika ama hakuachilia. He held to what he saw. And when Moses was able to see the invisible, Moses went back to Egypt, not now as a slave, but a deliverer. God is able to change you from a slave into a deliverer when you see. Uondokee aliyokuwa amekufunga, urudi kwa aliyofungwa, uwafungue. Why? You have. So the difference between Moses and the other Israelites is Moses was able to see. When he was able to see, he was delivered from Egypt first, then through sight, he came to deliver them. You cannot deliver until you see. You cannot be delivered until you see. The broadcast has been brought to you by Rima Word Embassy Church, Roysambu, Nairobi, Kenya. Please feel free to get back to us. Call us at +2547 172 or to 547-320-35599. WhatsApp us at 547 172 Reach us in Facebook at Rima Word Embassy. Email us through theRAGMAWordEmbassy@gmail.com. Thank you for watching.